الستيج الاول والثاني يأهلوك للميجر، بعد ما تخلص الميجر على خير وتخلص وخلاص يرجعون مره ثانيه يلعبون ستيج 3 و4 وبعدها يتأهلون للنهائي. بس الفاينلز اللي راح يتأهلون فيهم اكثر واحد عنده نقاط من اوروبا، اكثر واحد عنده نقاط من الني، واكثر واحد عنده نقاط من الني مره ثانيه، واكثر واحد عنده نقاط من اوروبا، 2 اوروبا نقاط، واحد اوروبا ستيج. طيب فاز يلعب ميكسلي زاريا اوكي. اوه هايبرد وود تانك يلعب دوم. لا قاعد يلعب زاريا انا ضد الدوم فيست. اتوقع ان رام خيار غير مناسب. حتى امس لاحظت كيسي يغير رام كثير يكون ضد الدوم فيست. اتوقع ان الدوم فيست يكون الرام. But finally, the switch comes in here. So perhaps again with that one pick for Twisted Minds is see Yubi here on the Allah Yubi تيسر يا اخي pressure on Cronus can't get caught out. Again with a meteor strike if he needs to pull himself out, and so he does. KSA will be topped up though in the meantime, and Bubbles himself. So Hybrid pops down and has nothing to do. Twisted Minds here at 99 and counting, and they look like they're going to be pretty comfortable, man. This one should be wrapped up soon. والله يا اخوان تويستد خارقين. اتوقع انه قاعد I think Peps gets recall to get him back in fighting fit. 47% and counting though now, and it's going to be a Kitsune rush here for Team Peps to try and make something happen. They bring down KSA again. The burst damage too much for Zaya to deal with here. And Twisted Minds despite expanding the ما ادري ليش احس ايكو ما كويسه مره بهالمتا. يعني مو كل الاقيام. That 1v1 and that mag grenade means absolutely nothing to Hybrid. Yeah, you would have loved to like hold on to your rush there if you're Twisted Minds. So, have it coming in for this next fight. Now FD got way ahead of Kelly to use this. Yeah, I feel like that's a couple of fights here where you have a distinct old advantage in the support sense for Team Peps. لا يوبي مستحيل ما يلعب. يوبي راح يلعب كل الاقيام. كل الاقيام راح يلعب. ياسر لازم كل الاقيام. Perhaps here to set Naga up for a decent flank angle. نبدأ كوازم اللي تبدلون Yeah, I mean pushing off of that, but okay, Quartz just with a double headshot there, taking out Stelios and Cronus. Two of the hardest كيف نفسه بابلين؟ يبا كوله ما راح تسوي شيء. يا اخي حط على الكوبي يا كلب. اوكي لا تحط الكوبي هي قرابة. او ما فرد احسن. ما ادري حط يغير الاخ راح ريبر. والله طب ورنا بالله كيسي هل هو في الشارج؟ يعني ورنا الوضع وكذا. كيسي تو جاي من السبون. يخسرون ذا الفايت. Non-trivial when it comes to shutting down that mobility that a lot of these flanking DPS have. Here's the dive. Hybrid's going to go in and drop the bubble here, but KSC quickly responds and backs away to get healed up, and that's a perfect setup for an absolute old wombo combo. With Yubi dropping the bomb in there and Quartz with the Deadeye. That should الا هايبرد بس مسوي فليكس يا اخوان. For a second consecutive round are going to come out second best. I mean that is a والله داس. خلص بسرعة مباراة مرة. Far were you expecting to be able to go with this Echo play against a player who's been heralded as one of the best hit scans, I mean, in this region at the very least there in Quartz. اللي ذس ريجن وش اللي ذس ريجن؟ كمل مدحتك كوارد مو بافضل هيتسكان بهذا الريجن. كوارد افضل هيتسكان بالعالم يسوقها فايز كاس العالم. كل واحد يبند ماب يا اخوان. تويستد بندوا هوليوود وذول بندوا ديزرت. كيف يقدرون الماب. كيف في مباراة بعد ذي المباراة مين مدري مين بعدين راح يلعبون فيرست تو 3 التيم اللي يجيب 3 اول هو الفايز. ما يمديك تلعب ايكو يا ناقص ما يمديك. حقيقة مؤلمة. عندك زاريا وميكري. ريبر حلو ضد زاريا. بس غير رم. لما خلال خبر يسوون بيبس عشان يفوزون. احس ما يمدي يفوزون صراحة. ما يمدي ما يمدي. اسماء افضل. اسماء تويست افضل. والله في مباراة حلوة صراحة. اتوقع ان هي حتكون احلى مباراة. مباراة تيم هادي ضد تويستد كل مرة ممتعة لان هادي مطرود من ذا التيم وتويستد دعسوا كل الاتيام الكويسة اللي احنا نقول لكم. استعمل كوبي عندهم راح يشيلونه. شايفين؟ تخيل لو انه سوى فلانك وسوى على الاقل فورس سوزو او تي في الكري. الفايت اللي بعد يدخلون البيت. تخشون البيت اذا انت ما عندك كوبي. لعبة كذا هو كويس بس Hybrid getting caught again by that hinder, so forced to stand in place for the time being now down to a minute 44. That will do it
So the healing out of the way. And FT got falls early, so both teams just trade a support. انا ودي اشوف روك يا اخوان والله. قامه بتكون حماسيه يا اخوان والله العظيم. روك اللعيبه السعوديين عليهم ضغط بشكل لازم يكررون، لازم. الكوريين حقين روك مره كويسين مره. ذات زكريا ذا كويس وتشيك بيت. باقي العرب لازم يكونوا كويسين، لازم يكونوا متوسطين على الاقل راح يفوزون. يا اخوان زكريا هذا افضل سبورت شفته بأوفرwatch 2 والله العظيم. اللي ما قد شفت سبورت زيه بأوفرwatch 2. اذكر في واحد كان زيه بأوفرwatch 1 بس. أوفرwatch 2 ما قد شفت سبورت متكامل نفس ذا. It's Coalescence now. Stelios going for a back cap with 2 ticks already. That's a pretty good start. Have they detected this? Cronus and Naga taken down by the Coalescence, and yeah, Stelios is forced to move off the point. Slay will scout for the positioning of that Tracer there with a skill orb, and Stelios reveals himself once more, dashing across the point. I mean, Peps need to wait and stall for these reinforcements to return to the fray, but they're going to be walking straight into an Annihilation, and a Deadeye stick there came out. Quartz looks like he was knocked out briefly by Hybrid, but here is that Annihilation. And once again, Matt, like you said, when you have to contest into this ultimate, you are at an extreme disadvantage. Quartz has so much room to breathe here. Stelios has another recall forced out, and Kellex with the perfectly timed sound barrier, one that FD God, might I add, does not have available to himself. There it is. Mag Grenade is pretty nasty against Tracer, and Twisted Minds with an absolutely dominant showing on King's Row. Windows where Hybrid's not doing that to try and pressure him here with his charged rails, but that's it. That's all you need. This also could just be because you want to keep running this Ramatra because you're close to the Annihilation, and maybe we see a change after as Quartz kept alive there with that Immortality Field. Marcina Managa able to get a duplicate there in mid-air, but this is just taking too long. Echo has to get the job done quickly, especially against a composition that has all these like sort of life-prolonging tools like that Immortality Field. That can be really hard to do. Stelios throws the 5 breaks down, has done a great job. ما ادري انا اشوف سكاي افضل من سلاي بعد زيك ترى. ما ادري ايش يلعبون سلاي، بس اكيد في فكره من هذا يلعب. But if you pulse bomb somebody in the woods and no one's there to see it, and there's an Immortality Field, did you pulse bomb anybody at all? I don't know. Hybrid picked up here. Cronus able to find that Kitsune rush, but Quartz dominating once more. And now you حرفيا توسع العموم مو بيرفكت اللي بعده. مأفكين بكتون كيسي يوم بتخشون علينا بنسوي ويندو بيت بنفد عسكر. هذا اللي صار الفايت ذا. دقيقتين ولا دقيقة وهم قاعدين مأفكين بس كذا ما حركوها متر واحد. أول ما بشوهم سووا بيت ذا. ما له دخل. الهينون اللي سواه عشان الدم اللي يجيه أقل. معلق إيش عرف هذه الأشياء. Hybrid trying to play in those alcoves on the left-hand side here, just so he's not subjected to the full force of this poke damage, but has to go in a half HP, and it's an early Suzu being used here. Naga has to get out of dodge. This Deadeye is too threatening, and Hybrid somehow careening through the air just as Quartz hit the trigger. That is absolutely dirty. Quartz كان ما شاء الله ميم بالباتش القديم. كيف الحين؟ I mean, that is just filthy, right? Cronus is, yeah, Hybrid is done. There's no way he's getting away from that. He takes far too much damage too early, and this Deadeye really just opens the space up. Oh, okay. Living dangerously as FD God is absolutely his MO. Great stick though from Stelios there. You have to count on that in a fight like this when that's the only ultimate you have to play with. Unfortunately, the rest of your win conditions, B through Z, are not satisfied. And Twisted Minds are going to sweep the series away as Pep struggle to find a foothold. I think he's just trying to build this Annihilation now, but he gets kind of split off because the Bob's behind him. Yeah, Bob contesting here, pressuring away, and Lethal was able to link up with Mimone there in terms of the Tracer Pulse Bomb. Ariel though getting knocked over the edge of the map. That's an environmental kill potential from Master that I was mentioning. أنا بدأ بالسلام بخش عليهم لأن تانكم ميت. الله ياخذ ماستر. Doesn't get away with that one scot free though. Still another flip back on the point here. Lethal getting brought down by a pulse bomb as Kirsty gets booped on the point. Does he have a recall here? Admiral hides away. Soundberry going to be crucial in a moment like this, and the fade's going to be forced by Crimzo early. He can try and set up for a call, but Mimone chased him down and made it impossible to use that ultimate when he needed it. Pistola happened to stand his ground though. That Annihilation buys enough space, and somehow Bobo spray check closed the round out there despite for much of that fight, Matt, being outnumbered. Yeah, it's the Annihilation just on one side and just قسم كويس مايرا من أول قلنا. To be aware of how much damage he's taking and how quickly it comes in. Crimzo's close to a call. If he can buy enough time, he'll be in good shape here. Kev's still losing a Tracer duel uncharacteristically, but had already taken his pint of blood in the form of the other DPS. Lethal
coming back from spawn now, and double coal will be deployed. Admiral does have a sound barrier a little bit earlier than Masa here. How long do we hold it? Sile, all that happened is play from behind his tank there and just quickly fade in case the damage was coming in. That's a nasty bionic orb though, again taking them low. Admiral has to use a sound barrier now before the fight has truly begun. Yeah, oh, and Kai actually just peeks a little bit out and gets taken out there by Lethal there. Not even with an overclock, right? Just a fully charged railgun. Is the Budo Spray Check still gonna get, you know, above 50% on the point here, but man, you had a really good spot, right? You forced that sound barrier early. You had high ground control. Just trying to move up using that power block. Maybe you can force them down. So this will be Lethal's overclock. Oh, that's a sick shot, yeah. Traded out though. Vistola eventually gets what he wants. Yeah, left, right, good night, forced to play down towards the point, but Vistola used much of that annihilation duration on the high ground and couldn't get any connections to prolong it any further. Still gets a little closer to Aerial here. They get a fight on the point. Here it comes. Sound barrier deployed. 5 people catching. This annihilation might be short-lived here. Aerial eventually gets overrun despite having that ultimate in play. But Lethal finds yet another one. It's Kevster getting taken down by a headshot. That may not be enough though. Is left, right, good night. Agree. And now Mimone can only try and stall this out a little further. Vortex to slow Sile down. Coalescence looks good, but not when it's not on the point, not when it's not affecting your team. اخذوها بسهوله بس راح يفوزون في النهايه. صار يعني وهم يلعبون بسبب امريكا اللي بينقهم عالي. طيب يا اخوان اللي في اليوتيوب انا بنهي الريكورد والاديتور اللي في اليوتيوب ان شاء الله بيعطيكم نتيجه هذا الجيم. بسوي ريكورد مره ثانيه على مباراه رك وبتجيكم. بس انها بتكون نفس المقطع لكنها بريكورد مختلف. هذه المباراه ما راح اكملها صراحه لان اتوقع ان فريق راح يفوز حتى لو انها كانت كلوز. واذا في حالكم بتشوفونها عاد اتوقع تلقونها بقناتهم. ما راح ينزل لها ملخص يعني. طيب بدأت المباراة الثانية يا اخوان. مباراة رك واشير كول. توقعاتك اخوي ليجندري؟ طبعا معي ليجندري. اتوقع انه بيفوزون رك. الشركات بيكون جيم سهل. ما ادري بس الشركات دام متأهلوا هم كويسين. انا ما ادري مين هم والله. اكيد بلاير اوف ذا ماتش بروفيت. اكيد عمكم. الله اتوقع يا 3-0 للرك يا 3-1. انا احس ان رك بيفوزون 3-0. والله انا احس 3-0 لرك. احس ان رك مستعدين لهذه البطولة. احس انهم بيوصلون شيء عالي. ليجندري الو المباراة بدأت يلا يا عم. يلا بيبيات. الو الجيم كلوز. يب ما قاعد اسولف مع شمه وشمس. شمسة قل لي هلا مانكي دعست علي. والله دعست عليك والله. شمس مستحيل. هلا مانكي. ليه طيب؟ ما ادري كله سمك والله. شكرا على 1500 بس عشان يتذكروك يا والله. ايه ادري انا قلت هلا المانكي ذا قالت ايه. بنروح والله بنسوي فلوق يا اخوان باذن الله. هو حيكون مصور وانا اتكلم. طيب تعطيني بعطيك فلوس قابل حبيبي يا مالك بس الفكره حساب الساعه ب1000. ها والله لو انه ايش والله انه وش بعد هو مسافر كذا احد ما سافرنا يا اخي. بتجرب كل شيء كذا اول مره. صار المباراه اي صح. طبعا اوه يتقدم. كويس والله انه كويس. كوريين ذكريه وذا خاطين عاد خاصة الحين تعودوا على العرب اللي معهم فخلاص. ريكورد بعد فيه يعني ها اسامي عندهم. لا والله ما في اسامي. والله في الهيلرات بصراحة كويسين. حتى تانكن بعد متبادل يعني. تريسر والله تريسر ها ترى والله صدق. ها في واحد دعمني شكرا على 1500 بتس. والله شكرا يا محمد. دعس عليه قال جاب اسمه. والله دعس عليه والله دعس عليه. ليش حركت علي؟ مشكلتي اذا عندك ديلي. يا اخي ديلي مراتي. ادري خلص الفايت يا اخوي. بالله قاعد تتابع من برين ليجندري. وانا اتابع من برين يا كلب. يا ايوان اقلم ولا قلت السالفه. لك لطف ترى شفته قبلك هدي روح ببراتشي سبورت البوت. شفته وذات دخلت والله انا قلت مع ولي والله ما تركز. والله انا اقول ايش فيه هذاك صارخ يقول صوت رماتر ما ادري وش ازعجني. الحين احنا والراد الثاني
نحن المفروض تخلص المشكلة قهر. رهيبين روك، ايش رايكم يا اخوان؟ تحسوا توسد القادمين؟ صراحة لو استمروا بدون ما يتغير الروستر انا وعدكم بيصيرون كويسين. عادي في احتمال انه يفوزون على توست. 7 تروح واي لا يتفرقون، العب مع بعض حتى لو جيت المركز الثامن كملوا. هو روك كيف كان شعاره قبل؟ ما ادري بس القديم ما كان كذا والله. هم سووا هوية جديدة وحساب جديد كل شيء. يا اخوان اقسم بالله اتكلم جد والله انه جميل. والله حلو. انا اقول كان مره سيء حق روك، هذا جميل. يا زلمة ايش رايك بزست؟ قد لعبنا ضده؟ والله لعبنا ضده ودعسنا دعس كنت دعس بعد دعس هاك ما عرفته. عارفه يوم كنا نبي نوصل توب 1 ذاك تريسر زست مو توب 1 الثاني. احسه قوي بس ودي اشوفه بسيرفره، يعني حتى شكله تحسه قوي لكن سيرفرنا احسه مو مره. احس سيرفرنا صعب يا اخي، لكن يلعبون شكله واجد بريك كثير. هنا ما تلعب برقانة هنا ما تلعب بريك عندنا، عشان كذا احس شكلت كويس ضد بريك انا ضد كذا، لكن اليوتيوب افضل منهم كثير. ما بيت والله زكريا وش معهم بيت؟ زكريا انت بالك الحين احنا بس ثالث الحين قول والله نو واي. ليش قال معهم بيت؟ عارفين نفس الشيء. بالله ليش قلت عندهم بيت؟ والله ما ادري حسيت معهم بيت. عارفين 50 40 دخلت بيت يا اخي. والله روك كويسين يا اخوان، الله على المستوى. Able to make use of that air matrix to keep his backline hale and hardy, despite Will's best efforts, he'll eventually be brought down. And we're talking more than 4 minutes of time on the clock right now, and a gravitic flux to try to end the map with. That's lots of time. TNT moving up into the spawn. It is والله تكمل قاعد يكرر بعد. Not ideal here for sheer cold. That's going to be the flux is going to actually. يا اخوان في ماتشات ولا لا؟ يطلع بالشاشة ولا لا؟ اتوقع انه بيردون عليك. قد طلع الماتشات ولا لا؟ 4 دقائق والله دعسوهم والله روك والله دعسوهم كويسين يا اخوان. Kinetic grasp here buys a fair bit of time for TVNT. Here's the flux. It's a big one. And already one for Rojo. Enough damage done so that Trevor and Zodial TVNT. Well, yeah, trying to see. I mean, with a Sigma comp, you're not rapping. Either way, they get it done the old-fashioned way. Zodial pummels Izzyaki. اذا اليوم وصلنا تشامبيون بكره عندنا 3 اشخاص تصير لهم فواد يا اخوان. والله بشتري وبنزلها مقطع يوتيوب مع الفودات. المقطع راح يكون طويل مره لكم، اتوقع يوصل 40 دقيقه اكثر من فود، بينزل بعد يومين ان شاء الله. مو ابغى اصير اموال، انا قلت اني ما راح اعطي احد يا اخوان. قلت والله راح اكون ماشي سيده، حتى لو باخذ شيء بشتريه والله عشان اعرف كم صرفت كذا والله، لاني انا مره مرخص الاسعار، ربحي قليل مره ترى. لا عادي يمديني الفود نفسه يمديه يحط من الاشياء المهمه بس يوتيوب، بس الاشياء المهمه حرفيا يحلب كذا يقصقص امه. اما انت يطلع لك كابل عادي. كلهم بيلعبون نفس البينج والله اني ما اعرف. Maybe not even the target. The checkmate will be prioritizing at this point. Yeah, you wasted that beat. That's unfair. Has to switch to the sojourn here. طيب يا اخوان، He still has a pulse bomb from 3 minutes ago. بما ان تيم روك قاعد يدعس اللي ضده، تبون نسوي نفس تويستد؟ يحتاج نتابع الجيم الاخير ولا لا؟ لانه والله متوقع نفوز روك صراحه. اوكي بعد هالجيم نسترجع ان شاء الله، واذا دخلنا وقتها ننهي المقطع حق اليوتيوب، لانه والله مباراه 3 دقائق معهم 4 دقائق يقدرون. حرفيا ما فيها شيء تغريده، وين كرنج في موضوع معتز.
And that gives that extra survivability, you know, even if they did not need it for Rock Esports to get over the line as. طيب يا اخوان، بما ان المباراة دي ون سايد فاحنا راح نسرش لما يدخلنا جيم. اذا دخلنا جيم عاد بنسحب على هذه المباراة للاسف. خلاص يعني واضح ان المباراة ون سايد. انا اهم شيء عندي المتعة، بس بتجيكم النتيجة طبعا. اذا دخلنا جيم بنهي المقطع في اليوتيوب، اللي تدري لكم تسوون لايك وخلاص. يب اخوان هذه بطولة ماني فاهم يعني تسوون في سكريم فيها معلقين ولا كيف؟ وحاطين نتيجة فوق. That is the whole idea. When you can deliver those picks with such consistency, even mind you, playing from the freaking low ground here, that's a big deal. Sheer Cold, excuse me, have really earned this lead. ايه رك 40 متر كثير. I mean, that would be massive. We just saw, I mean, in the last series, you know, just getting that first checkpoint does in terms of push as a game mode. It's not look like they're going to be able to do so as the rest of Rock Esports kind of push on in, stop that from getting close to happening. I mean, that would be just really. I mean, those are the things you can't count on, but it would be massive here. Good pressure on Exodial. He's trying to get away there, but he can't. Is Iaki going to bring him down? And the finish is there. Yoham also removed. And hey, you spend your support ultimates, and that's it. I call that a win for Rock Esports. للاسف اني احس المشاهد حلو. المشاهد والله انه حلو يا اخوان، بس لما تلعب اللي في اللوبي مضغوطين تلقاهم او اللي يلعبون، لكن انت كمتابع اقسم بالله مروق. شوف كم فوق متر وما ادري ايش، الجيم دايم يكون كلوز. هذا مخضر. هذا علم السعودية. انا اشجع ما اشجع روك. لا امزح، فهد موجود في البث يا رجال. Brought down, but it's going to be a question of whether that's interesting here, but it's a tough angle to get used to that. For Immortality Field's down, they might be able to go here. Yoham being forced to use it a little bit early. والله انه مرة حلو. And that's the pulse finish. Checkmate was waiting for that key ability, which may as well be an ultimate to be down. Beautiful accretion there. Strebble getting taken to geology class. I mean, and now you're just like really just bullying them back into the spawn. Is Will trying to make it back to his support, doesn't do so. حلو الفيديو والله يا اخوان. طبعا بوينت. Big Flux might get the job done in that regard, holding it, making sure the Baptista's in there. Iziaki, oh, never had a chance to use it through the ground. He got value from it and then got taken down. Perhaps you hold the pulse here. Don't need to make use of it. Yeah, I was gonna say, I was like, maybe if people were a little bit healthier, you could have sound barriered there and like use your own flux and taken them out of it if you were Rock, but no, you give up after that. ذي المتاع والله يا اخوان، احس انك تلعب اي شيء، بس احس اقوى شيء راب. انا بالنسبه لي احس اقوى شيء راب. يمديك تلعب سيجما، يمديك تلعب زايا، يمديك تلعب دوم، يمديك تلعب كل شيء، كله بلايبل. بس اقوى شيء احسه راب اللي هو كوم تويستد. لو رام احسه تنرف الوضع راح يصير افضل، كل واحد يبي يلعب اللي يبي. احس رام يد الاشخاص المناسبين بيكون مره قوي نفس كيسي. لو رام قد كيسي بيكون مره وحش، لكن غير كيسي مدري نادر، ممكن في السله بعد، بس كيسي اقوم في السله. يمديك يا اخوان اذا انت معك التي رام خش عليهم نمسس، بعدها تقلت، بعد ما تقلت تجيك نمسس مره ثانيه، 3 نمسس فايت واحد. كيف بتفوز؟ هذا فايت مضمون للتيم تويستد. Close to a flux here. I wonder if you just pop it immediately. No, at least waiting for Exodial to be in position. You have to do something to try and force some of these ultimates out. Rojo in a great spot. Well, Immortality Field gets the job done. NKZ commits there with an accretion, but the healing from the regenerative burst is enough. Iziaki able to keep his team standing. And Ashia Cole will pay the price for their impudence. Herded into this left side room. One by one taken down now. 90 seconds left. So I like the idea there from Sheer Cult. They use that Gravitic Flux. They push in with that Sojourn on the opposite side. The issue is Iziaki throws an Immortality Field across, so saves those people, right? But then not only that is he drops an Amp Matrix down. So now they're pushing in to try and finish off some of these kills that they got with the Flux. But they have, Amp Matrix damage coming on the backside, so they just kind of get caught, especially when it was Rojo using that overclock there. Focus on Yoham here. It's about the Baptiste and it's about forcing that Immortality Field out of him. Gravitic Flux now, they get it. Okay, Immortality Field that answers it again. Not enough time for Sheer Cole to force that ability out.
Literally done خني. exactly that to Yoham. And again, win conditions being met left, right, and center here for Rock Esports. دخلني ضد يا اخوان. يقلع ام الجيم طيب. اوه ماي جاد. والله جيم طحن. اقوى من البطوله اللي قاعد تشوفوها ذي. فستولا ضد كيسي. وفني استرو وسلي. ما انا